va hehliwa eka vukhamba bya le Phalaphala va nyikiwa bail. 3 to 4 days ago, they sent us a message to say that he, his wife, his 3 children, and their family of 30 are going to stay in the apartment and wait for death and die as martyrs like everybody else. Murangeri wa Gift of the Givers a dlawa eGaza. Bafana Bafana va sungula rendzo ro kongomeka World Cup 2026. Milongo ya mahungu ya SABC riperile. Va hehliwa vambirhi ka nandzu wa vukhamba epurasini ra President Ramaphosa ra Phalaphala va nyikiwe bail. Floriana na Ndilinasho Joseph ku nga vamakwavo a va ri ekhoto ya le Bilavila eLimpopo. Nandzu wu yisiwe eka siku ra ntsevu ra n'hweti leyi taka ya N'wendzamhala. Va tlhelele ekhoto Emmanuela David, Floriana na Ndilinasho Joseph va hehliwa mayelana ni ku tshova ku luka xikungu ni ku yiva. Vamakwavo lava ka Joseph va sungule ku endla xikombelo xa bail vhiki leri nga hundza. Va byele khoto leswaku i maAfrika-Dzonga lava nga hava vuxaka bya le matikweni mambe, kambe eka ntshamo ku tirhisiwe mutoloki wa xi-Ovambo. Ovambo i ririmi leri vulavuriwaka ntsena eNamibia ni le Angola. Vachuchisi a va kanetanga xikombelo xa vamakwavo va ka Joseph laha va vulaka leswaku a va ri na ntirhisano ni vulavisisi. Floriana u nyikiwe bail ya R5,000 wa tirhandi loko Ndilinasho a nyikiwe ya R10,000 wa tirhandi. Bail in their respective amounts of R5,000 and R10,000, and should bail be paid by these accused, they'll be warned for court at 8:30. Accused number 1 shall remain in custody until such time. Kasi muhehliwa wa vunharhu Emmanuela David yena u ta endla xikombelo xa bail loko a ta ekhoto nakambe. U langutane ni xihehlo xo engetela xo va na mali leyi nga kumeka eka migingiriko ya vugevenga. Muchuchisi u byele khoto leswaku u ta kaneta xikombelo xa David xa bail. Loko ku yiviwa, Floriana a tirha epurasini ra Phalaphala. Nandzu wa vukungundzwani ehenhla ka khale ka mutshamaxitulu wa board ya SAA Dudumyeni wu yisiwe eka lembe leri taku. Manmyeni a ri ekhoto ya le Richards Bay. U hehliwa kun'we na khale ka mulawuri wa khampani ya Sondolo IT Trevor Mathenjwa. Myeni u vuriwa ku va amukele mali ya ntsengo wo ringana 300,000 wa tirhandi hi nkarhi lowu a ri ka SAA, kambe a nga boxi ku ya hi laha nawu wu vulaka ha kona. Mali leyi vuriwa ku va yi lulamisiwe hi Mathenjwa na khampani ya Sondolo IT leyi a yi ri xiphemu xa khampani ya Vusasa. Vandyangu wa Agnes Xitsonga wa le mugangeni wa Disaning ehandle ka Mahikeng ya Northwest va koxa ku vona vululami byi endleka. Leswi ta endzhaku loko Xitsonga a ya ekhoto le Mmabatho hi mayelana na swihehlo swa milandzu yo dlaya swirho swa ndyangu. U vuriwa ku va a dlayile ku kuma mali ya insurance. Xitsonga u vuriwa ku va a hamba a tsarisa va ka vona eka ti-insurance kutani a va chelela chefu. Jaaka family re itumela ha go dira tse se diragalang ka segomotsi ka gore re itse ke go a re segomotsi sentlentlene ke motho le madi, ke motho le tšhelete. Ra utlwa hela meng itse gore o kwala batho mo di-insurance in order gore a benefite, mme ha le gampino batla go itatora, mme re kopa hela gore letsogo la molao le bereke dilo tsotlhe tse segomotsi a di rileng le mosadi mo ropa le ke go tla gompieno a ipotsa nthare itlo gore ha lebela segomotsi wa go ikutlwa jang ka mo segomotsi. Yan re kopa hela gore segomotsi ka dio tse di go tlhagela mo go tsone ene a bopaki bo le gone gore ke tsone di dirile a ye kgolegelong, mme a ye go bolela koo ka gore ga gona ha ra bona mosola wa gore segomotsi a ba na le timo bosong jwa gaubuti. Vachuchise ka nandzu wa madzolonga mawuwani 2021 va hehla leswaku vahehliwa a va ri na xikungu xa ku dlaya muavanyisinkulu wa tiko Raymond Zondo. 75 wa vahehliwa a va ri ekhoto le Durban. Mavhengele na tifeme to tala swi phangiwile no hisiwa eKwaZulu-Natal na le Gauteng hi nkarhi wa madzolonga lamaya. Kasi ku tlula 300 wa vanhu va lovile. Vurindzi a ku ri bya xiyimo xa le henhla hi nkarhi lowu vahehliwa a va ri ekhoto ya le henhla eDurban namuntlha. Va langutana na milandzu ya ntsevu leyi katsaka ku onha nhundzu ya vaaki na nkucetelo hlohlotela madzolonga ehenhleni ka mfumo.
eka swihehlo swo lava ku dlaya. Mfumo wu vula leswaku vahehliwa a va ri ni xikungu xo lava ku dlaya muavanyisinkulu Raymond Zondo. Mfumo wu tlhela wu hehla leswaku vahehliwa exikarhi ka masiku ya 8 na 15 n'hweti ya Mawuwani a va kunguhate migingiriko ya vutherorisi. Mfumo wu ri migingiriko leyi landzela endzhaku loko khoto yi gwewe khale ka President Jacob Zuma ku tshama 15 wa tin'hweti ekhotsweni. Mfumo wu ri vahehliwa a va ri eka WhatsApp group yin'we laha a va loku ka kona mano yo vanga madzolonga. In addition to the conspiracy to commit public violence and incitement to commit public violence, the state has added charges of terrorism, sedition, as well as attempted murder. So those are the further charges added to the indictment. Nandzu u hinsire ka siku ra vu 13 n'hweti ya Sunguti lembe leri taka ekhoto ya le henhla ya Durban. Muavanyisinkulu wa tiko Raymond Zondo u tlhele a vuyelela leswaku Palamende yi koka milenge ku landzelela swibumabumelo swa Commission ya State Capture. Zondo u ri a nga languteli leswaku swibumabumelo hinkwaswo swi landzeleriwa, kambe u ri ku na swibumabumelo leswi bohaka ku tiyisisa leswaku vukungundwani bya hunguteka laha Afrika-Dzonga. Muavanyisinkulu a rhambule nhlengeletanini yo sirhelela vumbiwa na xidemokirasi ya le Cape Town. Muavanyisinkulu a ri xivulavurinkulu eka nhlengeletano la a rhambe ku ta vulavula hi mbuyelo ni swibumabumelo swa ndzavisiso wa ku vutliwa ka mfumo. U vulavule a vuyelela a ku eka malembe yo vutliwa ka mfumo Palamende yi hlulekile ku xupula swirho leswi eka swivandla swa le henhla la a ngo na sweswi swibumabumelo swa yena a swi tirhisiwanga. I think my recollection is that a lot of them they said there was no need for that because there's legislation or they were already doing something. I think that was basically their response. U tsundzuxe vaveki va milawu hi ta swibumabumelo swakwe swo simeka komiti leyi nga ta veka tihlo eka hofisi ya president, ku thoriwa ka valavisisi no simekiwa ka commission ya nkarhi hinkwawo yo lwa na vukungundwana na ku vutliwa ka mfumo. Zondo u tlhela a soriwa swinene hi ta ku burisana ka yena ni vateki va mahungu, kasi vhiki leri u soriwe swinene hi Kasek hikuva a vule leswaku khale ka President Jacob Zuma u fanele ku khomiwa loko ku ri ni vumbhoni. I don't want to deal with the statement by Kasek because I haven't had access to the full statement. And I think that anybody who wants to ask me about such things can do so at another time. Muavanyisinkulu u ri a nge he tshami kumbe ku rhangela milandzu ya le khoto ya vumbiwa leyi khumbaka vanhu lava nga khumbeka eka commission ya Zondo. U tlhela a vulavula hi timhaka tin'wana leti nga fambisiwangiki kahle eka nkarhi lowu nga hundza. Murhangeri wa nhlangano wo phalala wa Gift of the Givers eGaza, Palestina u dlawile enyimpini. Ku ya hi Gift of the Givers, Ahmed Abbas u hlaseriwe hi mavuthu ya Israel loko a vuyele xikhongeleni xa nimixo. U dlawe kun'we na makwavo. Nhlangano wo phalala Gift of the Givers va wele hi papa ra ntima. Va lahlekeriwe hi murhangeri wa nhlangano eGaza Ahmed Abbas. Abbas u sungule ku rhangela nhlangano lowu eGaza hi 2013. Hi yena a rhangela project yo hlayisa vana lava pfumalaka vatswari lava nga feriwa hi vavanuna wa vona, vadyuhari na tin'wana tiprojeke. 3 to 4 days ago, they sent us a message to say that he, his wife, his 3 children, and the family of 30 are going to stay in the apartment and wait for death and die as martyrs like everybody else. This continuous call by the IDF to move around in different places was not working. He could see the lies and deception. As people were moving, they were targeted and bombed. And within 3 to 4 days, it came true that he was killed. He has served us greatly for 10 years, and in these last 40 days of the war, he's been absolutely impeccable in everything that he's done. May the Almighty grant him a high status in the year after. At the same time, we endorse the President's call for the terrorist from Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, to be hauled before the ICC in The Hague. Kuna nkayivelo wa swakudya eGaza Strip tanihiloko nyimpi ya emahlweni. President Cyril Ramaphosa u ri va le ku lulamiseni ka ku ya pfuna mapalestina hi swo tanihi swakudya na swin'wana. We are now, through our various organizations, extending help. There is an organization, a South African organization, NGOs that are doing so. But at government level, we will be soon sending forward things like medicines and whole
area of related products that will help people in Gaza particularly. Hi hala tlhelo ku tlula 500 wa mayuda lama tshamaka laha Afrika-Dzonga va sayine papila ro lava leswaku nyimpi yi fika emakumu exikarhi ka Israel na Hamas. A ku na nawu ku hava hambi swin'we ku hava laha vo driver ma biwa a matayere ma poncisiwa yo pfula ma-case a ma-case ya koho a ma yimbangu. Loko ibe mavhengeleni ku pfuke madzolonga exikarhi ka vachayeri va tilori na mathekisi egondzweni ra N4 eMpumalanga. Tshama na hina. Malamte Mahungu eka SABC. Kasi ku tlhela hi languta hungu leri nga rhanga emahlweni va hehliwa vambirhi eka nandzu wa vukhamba epurasini ra President Ramaphosa ra Phalaphala va nyikiwe bail. Floriana na Ndilinasho Joseph ku nga vamakwavo a va ri ecourt ya le Vilavila eLimpopo. Floriana Joseph u nyikiwe bail ya R5,000 wa tirandi loko bail ya makwavo Ndilinasho Joseph yi vekiwe eka ntsengo wo ringana R10,000 wa tirandi. Va ta tlhelela ecourt hi siku ra 9 ra n'hweti leyi taka ya N'wendzamhala. Komixini ya nhlawulo IEC yi ta va na pfhumba ro tsarisela nhlawulo tiko hinkwaro mahelo ya vhiki lama. IEC yi kondletela vantshwa ku ya tsarisa tanihileswi nhlayo ya vantshwa lava vhotaka yi nga le hansi laha Afrika-Dzonga. Khale ka xirho xa DA Mbalintuli u tshemba leswaku vantshwa va fanele ku dyondzisiwa hi nkoka wo vhota leswaku va ta pfuleka mahlo. Ntuli na nhlangano wa yena wa Groundwork Collective va tirhisana na IEC ku koka rinoko ra vantshwa ku ya vhota. Mbalintuli na nhlangano wa yena va tiyimisele ku nghenelerisa vantshwa eka timhaka ta xidemokirasi xa Afrika-Dzonga. Kusukela khale nhlayo ya vantshwa lava tsarisaka ku vhota ni lava vhotaka yi le hansi swinene. Swi vile tano ni le ka nhlawulo lowu nga hundza wa 2019. Vulavisisi byi paluxa leswaku dyondzo hi timhaka ta tiko ya laveka leswi nga endlaka leswaku vanhu va nghenela eka timhaka ta xidemokirasi ku katsa ku vhota. Once they understand, what is a ward councillor that you're asking me to vote for? How does the electoral process work? Who gets to tell politicians what they should be doing? So when you teach young people that it's actually you, these are the mechanisms by which you can do it, from everything from the budgets in your neighborhood to the CPF to the policing, all the way to even explaining to them what are the taxes in this country, how do they work, and where do you use supplements and find yourselves, and how can you plug in? Once people have that knowledge, you don't have to actually wait for them to be active. They become active citizens themselves. Ntuli u tirhisana na van'wana nduma ku fambisa hungu ra ku vhota eka vantshwa. Young people want serious answers, and I love this generation. I always say the Gen Zs, because they thinkers, they question a lot, and I love that. They're saying, well, you tell us to go this route, and then we end up not knowing where to go. Loko social media ya tirhisiwa ku hlohlotela vanhu ku tsarisa ku vhota, ku na ndlandlamuko wa nhlohlotelo eka vantshwa leswaku na vona va tsarisa. Mahelo ya vhiki lama IEC yi ta va yi pfurile eka tindhawu to hambanahambana ta tiko hinkwaro leswaku vanhu va ta tsarisa ku vhota. Ku pfuke madzolonga exikarhi ka vachayeri va tilori na mathekisi egondzweni ra N14 kusuhi na ndzilikano wa Libombo wo nghena eMozambique. Vachayeri va tilori va pfale gondzo ra N4 hi ku yimisa tilori exikarhi ka patu. Va hehla leswaku va lwisana hi nhlangano wa mathekisi wa ndhawu liya. Mimovha yimbirhi ya nhlangano wa mathekisi yi hisiwile. Vachayeri va tilori a va pfale gondzo leri hikwalaho ka ku kwetlembetana exikarhi ka van'wamathekisi kun'we na vachayeri va tilori. Va hehla leswaku van'wamathekisi va tirhisa ku vava. Kusukela mixo wa namuntlha gondzo ra N4 leri kongomaka eka ndzilikano wa Libombo wu pfariwile. Yin'wana ya mitlhontlho leyi va hehlaka leswaku va hlangana na yona i ku nonoka ka mintila ya tilori leti kongomaka eMozambique hikwalaho ka michini leyi tirhisiwaka eka ndzilikano. Lomu inga kola ko matipoti a ku na nawu ku hava hambi swin'we ku hava laha vo driver ma biwa a matayere ma poncisiwa yo pfula ma-case a ma-case ya koho a ma yimbangu so yo tirha hi ku chava yo chava hi yo mhaka laha u vonaka se ku endleke so ku
ku pfaleke nimpundzu ene leswaku ri hintswini swi nga pfala a boda yi nga tirhi a yi nga swi voni swi endleka ka boda toti va ze van'wanyana va teka nawu swa ku ri van'wana va vachayeri va tilori va hlamuselele leswaku swi na tin'hweti va kombela ku pfuniwa hikwalaho ka mitlhontlho leyi va hlanganaka na yona kambe swikombelo swa vona swi bakanyeriwa etlhelo. If they find you parking on the left side of the road, far left side of the road, they flatten your tires. They said, you know, you are causing chaos on the road. If you try to sleep along the line, they come and wake you up. You find that I'm tired. If they find you trying to drive to the truck stop, they block you. Ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki eMpumalanga yi vule leswaku ku ta va na nhlengeletano na swiyenge leswi kombekaka ku kuma swintshunxo. MEC Xitsonga is expected to come here to receive a proper briefing with a view of ensuring that the road gets fully opened and there are no longer blockages. Van'wamathekisi a va kumekanga ku angula eka swihehlo leswi nga kona. Naswona vachayeri va tilori va nyike vufambisi bya nselekano 14 wa masiku ku lulamisa mhaka leyi naswona va xungete ku tlhela va pfala gondzo leriya loko xiyimo xi nga cinci. Maphorisa va ya emahlweni va tlhoma tihlo eka ndhawu liya. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eKomatikpo Mpumalanga. Nhloko ya Rand Water Sipho Musai usole swinene swihehlo swo leswaku khampani ya tsandzeka ku phakela mati kokwalaho ko lahlekela tiphayiphi. Musai u tlhele a landzula swihehlo swo leswaku Rand Water yi hava mati yo enela ku phakela timasipala leti xavaka mati eka yona. Va Rand Water va ri a ku na swiphiqo swa mphakelo wa mati eka nkarhi wa sweswi nakona timasipala ti le ku kumeni ka mati yo ringanela. Nhloko ya Rand Water Sipho Musai u ri a nga swi twisisa leswaku hikwalaho ka yini tindhawu tin'wana ti nga ri na mati tanihileswi ku nga na mati yo ringanela. The municipalities request an increase of about 1.2 relative to the previous years. You'll see relative to 2022, 2023, we supplied an additional 6.1 more water into the system against required 1.2. So we are and will continue to provide our municipalities with water. Numbers don't lie. The reality of it is that we are putting into the system more water than water that has been ordered. Musai u ri a va fanelanga ku soriwa hi mpfumaleko wa mati eka tindhawu tin'wana tanihileswi ku nga ri ku vona vaphakeri va mati. There are challenges, but those challenges are as a result of planned maintenance, which is welcome, and indeed we are happy that there is maintenance happening in that part of the value chain. So if indeed anybody is impacted by that, please refer to your local municipalities to get a perfect indication of what is happening and when will the water be restored if there are challenges. Khampani yi tirhise ku tlula 403 million wa tirhandi ku lunghisa na 2 billion wa tirhandi ku antswa switirhisiwa swa mphakelo wa mati. Holobye wa mati Senzo Mchunu u rhangele ntirho wo sungula project ya mphakelo wa mati eDinokana kusuhi na le Zeerust eNorthwest. Project leyi ta dya ku tlula R100 wa miliyoni wa tirhandi. Ku tshembo leswaku vaaki va ta kuma mati endzhaku ka malembe yo tala va nga ri na mati kahle. Project ya mati leyi nga endleriwa ku herisa mitlhontlho leyi nga na vatshami lava tshamaka eka tindhawu leti nga ehenhla se yi sungurile a va nga wa kumi mati kusuka eka xikimi lexi phakelaka mati. Now we are here to actually point to work that is being done here. Firstly, the pump station here, so that all the 3 pumps are at a functional mode. Mchunu u ri leswi hi ku tiyimisela hi mhaka leswi ku taka nhlawulo tanihileswi mati ku nga mfanelo yikulu leyi faneleka ku fikeleriwa hi vanhu hinkwavo. Before anything moves on elections, people want water, because water is life and it is a right. On the day of elections, people will need water, because water is life. Water is a right. A day shortly after the elections, people will need water. There's no time when people won't need water. So those who say we're here because of elections, it is fine. It is their opinion. Vurhangeri bya masipala va ri va langutele ntirho lowu ku va wu tisa ntshunxeko eka swiphiqo leswi nga kona swa mati. This project comes in 3 phases. Once it is concluded, the entire
local municipality up to Shoppingstad will get water as far as Falkop, which is in the Moses Kotane. So for us, as a district which is under serious distress and pressure to provide water, this comes a long way. Swa ha ri tano vatshami va ndhawu leyi va lava leswaku swiphiqo swa khale swa mati ku va matimu eka vona. We don't have water here. We will wait and see if this will be addressed. Ntirho wa mphakelo wa mati wa tinokana lowu nga sungula hi Ndzhati wu languteriwe ku teka lembe ku va wu fika emakumu. Randi bobukile loko ipimaniswa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar 18 rand 37 cents, pound 22 rand 79 cents, euro 19 rand 95 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 36 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku $1,982 hi awunsi, platinum $896 hi awunsi, nxavo oil mbisi $79.29 hi mphongolo. Bafana va ta ehenhla ka log ya Group C ya FIFA World Cup qualifiers loko vo hlula mundzuku. Va ombana Benin erivaleni ra mitlangu ra le Durban mundzuku. Mitlangu leyi n'wana yimbirhi ya Group C yi tlange ku ringana. Bafana va ta ringeta hi tindlela hinkwato ku va ya eka FIFA World Cup 2026. Xipano xa ha ri na vutitshembi endzhaku ku ringanela ku ya eka Africa Cup of Nations eIvory Coast lembe leri taka. Norho wa vona wo ya eka Cup ya misava wu ta sungula ku va humelela loko va hlula mitlangu ya vona yimbirhi leyi landzelelanaka. Mundzuku va tlanga na Benin, kasi hi ravumbirhi va tlanga na Rwanda. Vatlangi va swi tiva leswi va fanelaka ku swi endla ku va va hundzela emahlweni. The lessons are quite clear. If we're not giving our all, I think it's going to be very difficult for us to qualify for the next stage. We were able to find the combinations that we needed to make sure that we do as a team, and I think it wasn't an easy finding the combination. It wasn't as easy trying to implement what the coach wants from us. But I think now we have to use that experience going to the tournament, and I think it will work for us. Majaha ya fanele ku tinyiketela naswona ku va va tlangela kwala kaya swi fanele ku va kondletela ku khomana tanihi xipano. I think they must just come in numbers to support us because we need them. We need them to support us, to give us the boost, to win the games, to win this game, because it is going to be a very important game for us. It's very, very, very important. Vatlangi va kombela vaseketeri ku ta henhla ya le henhla ku ta seketela xipano erivaleni ra Moses Mabhida eDurban mundzuku. I mahungu lawa a hi mkhomele wona eka siku ra namuntlha, kasi xiviko xa maxelo xi ta landzela endzhaku ka mavhengele ri perile.